நமஸ்தே ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா. நிறைய விதமான டூர்ஸ் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த டூரை பார்க்கலாமே. நிறைய படித்தவங்க முன் அவங்க படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தானே நல்ல புஸ்தகங்களை உலகத்துக்கு காமிக்கட்டும். நிறைய விஷயங்களை, நல்ல நல்ல விஷயங்களை வரும் தலைமுறைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கட்டும் தான் நான் எப்போவுமே எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். உங்களுடைய ஷூ கலெக்ஷன்ஸ், ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்ஸ், இட்ஸ் a part of entertainment. But at the same time, if you have followers, do something which is really helpful for the society. With a good thought, this is Ragi Janardhanan, research scholar in Bharatanatyam, also a guru by myself. இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, என்னோட புக் கலெக்ஷன்ஸ், அதாவது எதுக்காகனாக்க முதல்ல அது ஏன் இந்த டாபிக் எடுக்க காரணம் என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஒரு நடனம் தெரிஞ்ச இல்லை படிக்கிற யாராக இருந்தாலும் தியரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான மொழி பரதநாட்டியத்துக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்டுவல் சோர்சஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் புரியும். தமிழ்லேயும் சான்ஸ்கிரிட்லேயும் நமக்கு நிறைய டெக்ஸ்டுவல் சோர்சஸ் கிடைக்கிது. பரதநாட்டியத்துக்கு வேறையும் நிறைய லாங்குவேஜஸில் புக்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தாலும் தமிழ், சான்ஸ்கிரிட் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லாங்குவேஜில் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான மொழி வாசிக்க எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். Tamil is very important. English is a common language, everybody knows. And definitely it's just a communication language. சில விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோம், நம்மளுக்கு அந்த எசன்ஸ் அப்படி புரியணும் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய மதர் டங்கில் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலி ஐம் அ பார்ன் மலையாளி, பட் ஐ நோ டு ரீட் அண்ட் ரைட் தமிழ். தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் புக்ஸ் எல்லாமே தமிழில் தான் ரீட் பண்ணுவேன். நம்மளுடைய தாய்மொழியை நிந்தனம் பண்ணக்கூடாது, பட் த சேம் டைம் ஒருபடி தூக்கத்தில் எனக்கு பிடிக்கிற ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் தமிழ் மட்டும்தான். ஏன்னா தமிழ் அழகு, இனிமை, ஆக்கம், என்னென்ன வேணுமோ அந்த மீனிங் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். Few collections of my books. Let's see what is the collections of that and what is the use of that book. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா? அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். புக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த புக்கு தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்களை we cannot point out. அப்போ அதனால் I want to show you few things. See, you can see Hindu temples. I am reading about Mamallapuram, Silapadikaram, and there is a book of aspects of Abhinaya. You see, குண்டலகேசி பற்றி புக் இருக்குது, தஞ்சை தந்த ஆடல் கலை அப்படிங்கிற ஒரு புக் இருக்குது, சோழர் கால ஆடல் கலை. ஏன்னா டான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏஜஸில் நீங்கள் என்னென்ன படிப்பீங்க, மீன்ஸ் அந்த சேரா சோழ பாண்டிய பல்லவா என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி புக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாசிக்கணும். பரதகலை கோட்பாடு பை டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம் மேம். இந்த அட்வான்ஸ்ட் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி புக் பார்த்தீங்கன்னா, those who are continuing your PhD, this will definitely help you. And then again you have a book, reason book. This is a very useful book for Karana, those who are learning Karanas to Adavu. And I'm coming to again Geeta Govindam I have seen. Then there is a Tamil book, I think I'll show you what it is. Natya Kalai, Raghavan sir எழுதியிருக்கிறது. And then if you see, there is a book called Cholanamics, திருப்பியும் தஞ்சை நால்வர்களின் பரத களஞ்சியம் அப்படின்னு கலாமஞ்சரின்னு நினைக்கிறேன். பாரதாசார் தன் அண்ணா. இது நிறுத்த ரத்னாவளி, ஆனந்த சிவதாண்டவம், இந்திய பாரம்பரியத்தில் சுவை, டாக்டர் லக்ஷ்மி ராமசுவாமி நாம் எழுதியிருப்பாங்க. இட்ஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் புக், ஐ எம் டெல்லிங். அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் புக் கால்ட் நாட்டிய சாஸ்திரா, மன்மோகன் கோஷ், டாக்டர் மன்மோகன் கோஷோடைய 2 வால்யூமும் வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் த நாட்டிய சாஸ்திரா ஆஃப் பரதமுனி அப்படிங்கிட்டு. This book also I have. It's a very beautiful book, has beautiful translations. Of course this has also, so you can compare the stuffs.
And again, if you come down, see பல்லவர் வரலாறு, சோழல் வரலாறு, சோழல்கார செப்பேடு, அந்த மாதிரி எல்லாம் தமிழ் ரிலேட்டட் புக்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாண்டியர் கால செப்பேடுகள் இதில் இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய லிட்ரரி எவிடென்சஸ் கிடைக்கும் இந்த ஆன்சர்ஸ் பற்றின. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ எம் கீப்பிங் திஸ் தமிழ் புக் ஹியர். அண்ட் அகெயின் இஃப் யூ see in my rack you have நார்மல் புக்ஸ் ஆஃப் குட்டி குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பேன். கருணாஸோட 108. And then this is my philosophy book when I was reading my BA in college. And you see Nangyar Kooth, Valmiki Ramayanam, Kalai, see, you can see Vishnu temples in South India, Bharatanatyam, Asura, everything. It's a kind of collection. This side you have Krishna, social and cultural history of Tamil Nadu actually. College-la படிச்சப்போ வாங்கிற புக் இது. Tanjore is a seat of music. Again, it's a very, very beautiful book. You have to buy and read. யாழி பற்றின ஒரு புக் இருக்கும் பாருங்க. யாழி பற்றின ஒரு புக் இருக்கும். தேவதாசிகளுடைய புக்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் இருக்கும். லாக்ஸ் மகாபாரதா அண்ட் யூனோ 7 சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் சிவா, சாணக்கிய நீதின்லாம் எல்லாமே இட்ஸ் அவியல் கலெக்ஷன் ஹியர். ஃபியூ சீரீஸ், ஜாவலி, அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி பதம் தில்லானா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஃபியூ சீரீஸ் ஆகிடும். தென் திஸ் புக் இஸ் ஸோ கமெண்டபிள். யூ சி ஆடல் வல்லான் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு நாங்கள் எம்ஃபில் பிஹெச்டி படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது மேம் சஜஸ்ட் பண்ண புக் இது. அண்ட் யூ சி பெரிய புராணம், அகெயின் ஸ்கந்த புராணம். திஸ் இஸ் அ குவைட் காமன் புக், யூ கேன் கெட் இட். சரஸ்வதி அண்ட் திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் புக் ஆஃப் தேவ்நாத் பட்நாயக். இவாள்லாம் இந்தியன் ரைட்டர்ஸோட புக்கு. ஜெகத்குரு, ஆதிசங்கரர், இவாளை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறையா. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூனோ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி said அவியல் கலெக்ஷன். இன் another side you can see studies in நாயக்க நாயக்கி பேதா, தாண்டவ லக்ஷணம், 18 வகை 10 உபனிஷத்தோடதும், ரிக்யஜோர் சாமதர்வணம் பற்றின புக்கும், 18 புராணங்களும் எல்லாம் இதில் இருக்குது. நட்ராஜ தத்துவம் இருக்குது. அண்ட் ஹியர் யூ கேன் see திருமந்திரம், நட்ராஜா. It's I think let me read. Natraja in heart. Yeah, this I got it from a book exhibition. So again you can see all the small stuff there. Coming in another rack, you can see philosophy and philosophers. Srimad Bhagavatam, I got it from ISKCON. The Living Rocks, Tamaraga, Cobra, Marabo. This is for my research. I have get mudras in Bharatanatyam. See, this is Bhagavata Tattva Vichara. It's from ISKCON publication again. Kanji Pallavas. So much of it. I told you, Nirta Ratnavali. This is the new stuff now. Available in all stores. This is my study station, or you may call it as work station. இங்கே இருந்து கரெக்டாக பின்னாடி that nice bookstore. Actually, in the rack fullavume you have books only downstairs.